Ja, velkommen til Kanal 10 kveld. I de nærmeste ukene så skal du få ta del i en konferanse som foregikk i Oslo for ikke så lenge siden. Det Skaperkraft som holdt den, og konferansen heter Tenk. Og i den forbindelse så jeg så heldig å ha med meg leder av Skaperkraft inn, og det Joakim Magnus. Velkommen inn, Joakim. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Tusen takk for at jeg ble invitert. Og så vi veldig takknemlige for at vi kan få det samarbeidet med dere i denne konferansen, hvor faktisk seerne kan få ta del av en konferanse dere holdt i Oslo for ikke så lenge siden. Og det vi veldig takknemlige for vi hadde ikke så stor plass, så vi ønsket å ha det litt sånn intim og liten. Men dermed kan jo mange ikke være der, og så det jo blitt en del skriverier om det, og mange har jo kanskje noen meninger, så da tenker jeg da kan folk få lov til å se det selv og vurdere hva de tenker. Vurdere det selv, ja. Og vi skal litt inn på konferansen etter hvert, Joakim, men først Skaperkraft. For de som kanskje ikke kjenner til en organisasjon, fortell om visjonen, hvem dere og hvordan dere jobber. Ja. Skaperkraft det ble startet i april i 2011 som en kristen tankesmie, med tanke på at man ønsket å påvirke samfunnet med kristne verdier. Selv så tok jeg over ledelsen for nesten 3 år siden. Og mitt engasjement, Skaperkraft har jo vært ganske åpne at de som ledere, de har fått prege det mye. Og jeg litt sånn bibelnerd og veldig, veldig glad i Bibelen. Så når jeg kommet inn, så har det vært viktig for meg. Jeg tror at samfunnet, norske samfunnet, veldig mye tuftet på, bygd på de kristne, eller de bibelske historiene og de verdiene, ut fra Jesu undervisning. Og det ønsker jeg å ta tilbake og aktualisere. Da. For jeg tenker vi på mange måter så sitter vi på en gren som har gitt oss fantastisk samfunn. Det ikke bare kristne verdier, det andre ting som har skjedd også, men veldig basert på det. Og så har vi tenkt, kristendommen trenger vi det. Det noe sånn gammelt, kjip greie, og så driver vi og sager av den grenen. Og så tror jeg nå så merker folk at, oi, kanskje det greit. Kanskje det greit med litt moral og etikk. Kanskje det her med noen rammer, det å være litt konservativ ikke så dumt. Så vår visjon å være den broa mellom kirke og samfunn. Så vi ønsker å engasjere kirken til å ta de bibelske sannhetene, fortellingene, verdiene ut og påvirke samfunnet. Og så ønsker vi å opplyse i samfunnet at hei, de tingene du synes kanskje veldig bra med Norge, men nestekjærlighet, bry seg om hverandre, verdi av mennesket, og så videre. Ja, men de kommer fra seg. Det ikke bare sånn allment menneskelig alle har trodd. Og så hjelper folk til å se at det her har en verdi. Denne boka her har virkelig vært med å bygge Vesten, og den må vi lese, og den må vi leve etter igjen. Og hvordan responsen ute i kristenheten på Skaperkraft? Ja, det sikkert litt sånn, man får jo stort sett tilbake de positive tingene, så det har vært mye positivitet rundt det. Jeg synes at folk har vært happy med mange tingene vi skriver, arrangementene, og så det selvfølgelig noen som ikke like glad. Spesielt når vi hadde denne Tenk-konferansen her, så inviterte vi for å snakke om åndelighet, den nye åndeligheten, en som heter Rod Dreher. Han har også de siste årene egentlig blitt liksom mer politisk engasjert, og bor i Ungarn og Orban, og da ville en del klistre oss til Orban og politikken der. Noe som ikke vi da, men der så det behovet at en del har å tenke på når vi legge til oss meninger ikke vi hadde da. Så vi har fått litt sånn motbør også på den fronten, og sånn det bare. Altså, alle hører det de vil høre, ser det de vil se, men vi står ganske sånn forankret i klassisk kristen tenkning og verdier, og lener også så mye på haugarven. Og så, som du sier, vi jo bygd opp på den kristne arven, på Bibelens fundament, og i de siste årene, 10-årene har det vært enormt angrep på Bibelens sannheter i landet vårt. Så jeg tenker det dere står for jo viktig at Kristen-Norge virkelig hører på hva dere sier, for hvordan kombinerer vi kirke og samfunnsliv. Vi har vel kanskje trekt oss litt for mye tilbake, og det vel det vi ser resultatet av nasjonen i dag. Jo, jeg tror det, men det ikke helt mitt, da, for når du ser på kirken opp gjennom historien, så har den slitt litt hvordan skal kirken forholde seg til kulturen. Og da har man hatt egentlig 5 forskjellige måter eller modeller. Alt passer ikke under da, men hvis du skal ta modeller, så det være motkultur. At vi har et veldig behov å være ingenting egentlig bra i kulturen, vi må holde oss for oss selv, og bare overgeneralisere da. Eller så det veldig for kulturen, at Gud jobber ut i kulturen, og egentlig alt nesten gudgitt, og det ofte mange
liksom, tenker de liberale, progressive kirkene har vært liksom i den tingen. Og så har du den der syntetiske, at det mye bra, men vi skal bygge på det bra med Kristus. Da har du mer de historiske kirkene. Og så har du toregimentslæren, så tenker vi at det er egentlig to forskjellige riker. Så først og fremst er det Guds rike, og så har du den transformatoriske, sånn at alt skal egentlig bli kristent. Så det her, men her tror jeg vi har en viktig rolle, da, for jeg har jobbet mye med pastorer og prester i Norge, spesielt i Oslo. Og der tror jeg mange av oss som er kristne sliter, men greit, vi skal hjelpe fattige, vi skal evangelisere, men når du kommer til strukturer, utdanning, politikk, hva skal vi mene rundt omkring krigene som skjer, hva tenker Gud om det var en bibelsk holdning? Der kommer vi ofte til kort, og der trenger vi mer teologi. Da. Hvordan skal vi være sunn kristendom inn i samfunnet vårt? Og jeg tror at på grunn av blant annet litt dårlig endetidslære, sånn ny lære som har vært de siste 100 årene med sånn bortrykkelses, bort til en slags nesten åndelig gnostisk virkelighet, så har vi mistet litt det samfunnsengasjementet. Og det at vi har trukket oss, som du sa, litt for mye ut, har gjort at vi har mistet relevansen. Og under covid, vi husker nesten ikke det, men det var ikke så lenge siden, da hadde jeg en venn som satt i Oslo bystyre, og da var det jo liksom spurt om hva tenker folk om, ikke sant, i Oslo kommune, liksom i ledelsen der, hva tenker du om kristendommen? Så sa han, eller kirke da. Så nei, problemet er ikke at de er veldig anti, de bare bryr seg ikke. Så han, altså, det var en sånn ikke-virkelighet, det var noe de bare ikke forholdt seg til. Og det tror jeg er en resultat at vi har vært for defensive, for passive. Og så skal vi ikke være sånne krigsfolk som skal inn og ta med makt, det er ikke det, men å bry seg og være litt stolt av den arven vi har, det tror jeg vi kan gjøre. Og der har vi jo veldig mye å lære av de første kristne, den første menigheten. Hvordan de forandret hele samfunnet, altså hele det romerske imperiet ble jo ødelagt på grunn av deres framgang. Ja, eller de ble forandret det, og der tenker jeg det var jo fordi de nettopp levde ut disse kristne verdiene, ikke sant? Så de første barnehjemmene startet av kristne, de første skolene, de tok etter det jødiske, rabbiske skolesystemet, hvor det var viktig å lære Bibelen, så egentlig all utdanning er basert på at folk skal kunne lese Bibelen, sånn at de kunne ligne Gud, ligne Jesus. Første sykehusene, det var jo også de hadde jo ikke tilgang til, det var bare rike som hadde leger. Og adopsjon. Man satte ut barn før, altså det var kanskje noe adopsjon da, innad i en familie, men ikke på tvers. Så den der enorme kjærligheten, da, og det tror jeg vi ikke tenker på. Vi tror at liksom menneskeverd, alle tenker at mennesket er mye verdt, men det var egentlig en ny og radikal tanke. Så kom jødene hadde det først, men kanskje ble enda mer radikalt med de første kristne. Så de så at når jeg hadde sett deg, nå var sikkert ikke alle de første kristne sånn, da, men så de en liten Kristus i deg. Og så tenkte jeg at deg, uansett om du vil slå meg eller undertrykke meg, så skal jeg behandle deg som om du er Jesus. Og det forandret verden. Og Jesus var jo ingen helt på sin tid, han var jo en antihelt, men i dag så gråter vi når noen offrer livet sitt, men da var det jo latterlig. Var du en helt, så skulle du slakte, le, torturere, vise din makt. Så hele bare hva som er en helt i historien, i litteraturen, den kommer jo av den antihelten Jesus, som var villig til å bli svak for å vinne oss, som var villig for å tape, dø for oss. Det var noe helt nytt, noe helt merkelig. Og så lever vi i en nasjon som i en periode hvor det kristnes engasjement i samfunnet ble applaudert, alt fra kristne skoler, barnehaver og så videre, til at det er ikke ønskelig lenger. Samtidig som vi ser at Gud sender en hunger over landet vårt. Kristne skoler rapporterer om ventelister. Ja, du kunne fortelle om ventelister på konferansen hos dere også. Flere kjøper bibler. Sånn at vi lever jo i en tid. Forstår vi besøkelsestiden vår, Joakim? Jeg vet ikke, for vi lever i en litt sånn rar tid. For meg tenker jeg at Matteus 13 er et godt eksempel på liksom hveten og ugresset blir mer. Det blir lysere og mørkere. Det har jo vært en sånn, så lenge jeg nesten levd, ført det var sånn sekulært tog som du bare dytter på og presser bort liksom, troen litt mer og mer. Og så plutselig nå, de siste årene, så har han slått sprekker, og så virker som folk er bare lei materialisme, lei sånn sekulære, bare bli hva du vil og alle sånne ting. Og så kjenner jeg at jeg må leve for noe større og meningsfylt. Så jeg tror ikke liksom den sekulære toget har måttet gitt opp, men det har kanskje kjørt litt av sporet, eller litt inn på en sidelinje. Og så tenker jeg enorm lengsel nå blant unge
etter en bedre historie, etter å leve for noe større enn bare seg selv. Så jeg håper vi kjenner den besøkelsestiden. Vi vet jo aldri liksom, hvor lenge en kultur kan forandre seg ganske kjapt, så jeg håper vi ser på en måte, mulighetene og virkelig kan fortelle evangeliet og fortelle det en Gud som har skapt oss, som elsker oss, og som har, tenker jeg, den beste måten å leve på. Så jeg håper det, og det virser det. Bibeltalene gjør det. Selges, og det ikke bare i Norge, men i England kom det ut nå, bare leste for et par dager siden, at det var rekordsalg. Kristne konferanser, som skoler. Jeg tror folk søker etter røttene igjen. Så det å kunne da ha to tanker i hodet, som sier om denne to-regimentslæren, at vi har et rike, som vi ambassadører for. Et rike som skal komme, samtidig som vi skal få lov til å være med å påvirke det rike vi lever i. Ja, og det tror jeg vi kan gjøre med frimodighet. Og samtidig så har Jesus sagt at de som skal bli de første og siste, de som vil være noe stor, må være alles tjenere. Så det handler ikke om å komme inn og ta eller bruke makt, men det handler om å virkelig tjene, da. Legge ned sitt liv. Og det tror jeg ganske umotståelig for de aller fleste. Det når folk føler seg sett og elsket og merker at men du vil de vel, da. Du ønsker at de skal ha det bra. Så tenker jeg det en fint utgangspunkt. Da. Så vi passer på at ikke vi blir maktsyke, eller prøver å kontrollere. Det fort gjort at vi går feil hvis vi kommer i en maktposisjon. Hvordan jobber dere utad? Det vi forskjellige ting. Vi har, noe jeg veldig glad i, leser Bibelen, så jeg leser Bibelen med kjente samfunnsstemmer. Det gjør vi på en annen TV-kanal, TVL, og på podcast. Vi har ledertrening, for vi tenker at skal vi påvirke morgendagens samfunn, så må vi trene samfunnsledere. Så vi gjør det. Vi har konferanser og kvelder og forskjellige ting, hvor vi ønsker å ta opp sånn som vi skal se på nå. Men tenk, hele konseptet der jo egentlig bare mange ting diskuteres i dag. Det masse ting som liksom krevende. Hva gjør vi i forhold til for eksempel kristendommens plass i samfunnet? Det skal dere ha i forhold til den nye åndelige søken. Til og med i forhold til det demonske. Mange leker og mange interessert i det. I forhold til lave fødselstall, i forhold til feminisme har vært oppe. Så vi prøver å se hva kan et kristent, et kirkelig svar være til det. Så det Tenk-opplegget. Og så jeg mye rundt og underviser om tro og arbeid, og så skriver vi da, som mange også kjenner oss, kronikker nesten ukentlig, hvor vi med i samfunnsdebatten og prøver å komme med et svar med forankret i bibelske verdier. Så vi gjør ganske mye forskjellige ting. Så hvis man ønsker den siden i mange av de viktige debattene som pågår nå, så kan man da gå inn på skaperkraft.no? Ja, vi legger ut en del der, men vi prøver å skrive inn i riksmediet, i Bergensine, Aftenblad i Stavanger, vi i Vårt Land og Dagen, prøver også på VG og Aftenposten, sånn. De litt verre med de største avisene kommer inn og NRK og sånn, men vi prøver å være til stede der ute da, med en stemme. Og så vi stadig i endring, vi en veldig liten gjeng som jobber med det her, så det jeg føler vi får til mye da, for den lille staben vi Så det bra, så vi må bare heie på dere og be om at dere får enda større inngang i det sekulære media, sånn at røsten høres ut der også. Men nå skal jo vi både i kveld og de nærmeste ukene få bli med dere inn i denne konferansen. Så kan ikke du gi oss en liten teaser på hva det vi skal få se utover? Ja, første fredagskvelden vi hadde, vet jeg ikke om dere går akkurat sånn som vi gjorde det, så det den tingen jeg synes mest interessant, som du sier, det en enorm åpenhet for det åndelige. Og da har vi lyst til å spørre, hva det den her, hva som skjer i samfunnet? Hva den åndelige virkeligheten og hvordan kan vi liksom ikke bruke deres feil, men liksom være overvåken hva som skjer. Så har vi en som heter Rod Dreher, som der, som en kjent mann, som en forfatter, skrevet flere bøker. Han veldig god til å lese kulturen, hva som faktisk skjer. Så vi skal ha en del prat om det nye åndelige klimaet. Det vi skal også ha om vi hadde også om det demonske, hvordan møter vi altså en åndelig virkelighet. Vi har et paneldebatt på den som folk skal få lov til å være med og se. Så har vi kanskje det som det mest vanskelige, men også diskutert veldig mye i sekulære medier. Siste, det kristendommens plass. Mange redd for amerikanske tilstander, at liksom skal tilbake i tiden hvor liksom kirken blir et slags moralpoliti. Så da har jeg et intervju igjen med Rod Dreher, som kjenner godt til amerikanske magabevegelsen og prøver å gi oss et innblikk hva som skjer i Europa og USA der. Så har vi forskjellige andre folk som skal ha innlegg om kristendommens plass historisk, og vi har også politikere med oss i en paneldebatt. Så skal dere også vise litt om feminismen, og den gått for langt?
hva et kristent svar i forhold til det vi har sett der? Vi har en bolk om det. Og så har vi også om barn, at vi får for lite barn. Hva skyldes det? At vi ikke lenger har nok barn til at vi overlever som nasjon. Og så har vi en litt sånn forskjellig siste bolk vi hadde med litt økonomi, klimautfordringene, i forhold til det å leve radikalt annerledes. Så det er ganske sånn variert. Vi har prøvd å dekke flere temaer. Så her ser vi alle disse områdene som vi også er opptatt av i våre programmer som går på tro, samfunn og verdier. Så er det mange områder nå hvor da de bibelske sannhetene, de bibelske verdiene, grunnlaget som denne nasjonen har bygd på, som blir rokka. Og der er jo da Skaperkraft, men også da denne konferansen, et godt verktøy for å hjelpe troende. Til å være tydelig og være stolt av sin tro. For det fikk jeg inntrykk når jeg så gjennom konferansen, at vi har mye å være stolt av, Joakim. Ja, vi har veldig mye å være stolt av, og så tror jeg også mange er det. Vi hadde Morgenbladet E24, vi hadde Jesha som nå er ny VG-kommentator, vi hadde Bjørgulf Brånen var der fra Klassekampen. Det var mange folk der som var utenfor de vanlige som kommer på kristne. Bred pressedekning, nettopp for jeg tror mange er sånn, ja, men samfunnet begynner å bli opptatt av de tingene her, og mange er veldig mye mer positive, tror jeg, til Bibelen og til kristentråden det vi har vært vant til. Så jeg tenker det er viktig for oss kristne at ikke vi kommer inn med også fordommer den andre veien, for det er det var ofte flere av de som ikke var kristne som var der, som var mer begeistret nesten enn noen av de kristne som var mer skeptiske, spesielt til de åndelige tingene, som kanskje har litt mer avslappet forhold til det. Så, og når jeg leser Bibelen også med mange som ikke er troende, kjente samfunnsstemmer, så er jeg nesten jeg lyst til å spørre de, og jeg av og til spørre de, tror du egentlig? Fordi måten de legger det fram på er sånn, og så sier jo en del, jeg ønsker å tro, jeg vet ikke om jeg kan gjøre det, men det er en ønske i veldig mange mennesker, at de skulle i hvert fall ønske tro, så jeg tenker vi har en kjempemulighet for å fortelle de aller beste nyhetene som finnes, nemlig nyheten om Jesus. Ja, og jeg vil invitere deg til å være med inn når det siste programmet fra konferansen sendes her, for å høre litt mer på respons og kommentarer og en oppsummering av konferansen og hva dere tenker veien videre, hva som skjer videre hos dere. Ja, tusen takk. I'm an Eastern Orthodox Christian, and I've invited tonight to begin the presentation my friend Father Theodor Svane, a Norwegian Orthodox Christian, who's going to read in Norwegian a bit of an akathist, which is an Orthodox word meaning hymn. Now listen closely to these words, because I'm going to tell you something about how these words were written that's going to be very revealing. Please, Father. Hvor herlig du er om våren, når hver skapning våkner til nytt liv og priser deg i glede med 1000 tunger. Du er livets kilde, dødens ødelegger. Under månens lys synger nattergalene, og dalene og bakkene ligger som bryllupsklær, hvite som snø. All jorden er din forlovede brud, som venter på hennes plettfrie brudgom. Hvis engens gress er slik, hvor herlig vil forvandlingen vår være i gjenkomsten etter oppstandelsen. Hvor praktfulle våre kropper, hvor plettfrie våre sjeler. Ære være deg som henter fra jordens dyp et uendelig mangfold av farger, smaker og dufter. Ære være deg for naturens varme og dens milde, ømme nærvær. Ære være deg for de utallige skapningene rundt oss. Ære være deg for din visdoms dybder. Hele verden er et levende vitne om det. Ære være deg, på mine knær kysser jeg sporene etter din usynlige hånd. Ære være deg, opplys oss med det evige livets klarhet. Ære være deg, for din udødelighets ubeskrivelige, uforgjengelige skjønnhet. Ære være deg, o Gud, fra slekt til slekt. Thank you, Father. What you just heard is part of a long Orthodox Christian hymn of praise. As I mentioned, it's called an akathist.
I asked Father Svana to recite it in Norwegian because in this akatist are two important things about it that illustrate what I mean when I talk about Christian re-enchantment. First, that hymn, titled Glory to God for All Things, was written by a Russian Orthodox bishop in 1934 during a time of intense religious persecution. A copy of it was found in the clothes of a Russian Orthodox priest who died in the Soviet Gulag. Though that priest, Father Grigory Petrov, lived in a frozen hell, his mind was in heaven. He carried his enchanted Christianity with him into the Gulag, where the cold and the darkness could not overcome the light of Christ. Second, that hymn, if you read the entire thing, illustrates the Eastern Christian view of metaphysics, that is to say, how reality is constructed. Orthodox Christianity teaches that in some mysterious sense, God's presence pervades the material world. We don't know exactly how it happens, but the point is that it happens. God is not wholly separate, standing outside his creation. Now, let me be clear, we Orthodox are not pagans. We don't see a beautiful tree and worship the tree as God. Rather, we regard all of creation as an icon through which the glory of God manifests itself. We see reality as sacramental. Now, would it surprise you to learn that until the modern era, that is about 500 years ago, all Christians shared that same basic worldview? You can encounter it in one of my favorite novels, Kristin Lavransdatter, which is set in medieval Norway. In fact, the great contemporary scholar Charles Taylor calls the Middle Ages enchanted. Taylor says that for medieval people, their model of reality was like this. 1, the world and everything in it are part of a harmonious whole, ordered by God and filled with meaning. 2, all things that exist are signs pointing to God. 3, society is grounded in this transcendent reality. And 4, the material world is charged with spiritual force. All of this began to fall apart at the end of the medieval period. It was in part the result of a theological debate within the Catholic Church. The Franciscan friar William of Ockham denied that God is intrinsically bound to the material world. He said that material things have no meaning on their own. Rather, they have meaning because God and we choose to impose meaning on them from the outside. The world, the material world, is just inert, meaningless matter. This philosophy is called nominalism. Now, nominalism probably sounds like common sense to many of you. If so, that shows how powerful this idea was. It played a key role in opening the door to the modern world and also in the disenchantment of the world. The secularization of the Western world is a long and complex story, and we don't have time to get into the details too much here. But the key idea is that nominalism, which again is the idea that matter doesn't matter, this idea expanded during the Reformation with its attack on certain aspects of Catholic sacramentalism. And the famous mind-body split made in the philosophy of René Descartes has its roots in nominalism. Over time, the experience of Western man became less and less enchanted. God used to be so intimately felt in the lives of Christians from the beginning of the church until the late Middle Ages. But in the modern period, God became more and more abstract. His presence slowly but steadily ceased to be felt as part of everyday Christian experience. Eventually, our awareness of God's presence all but disappeared. Now, when I say that we live in a disenchanted world, I mean that we live in a world that is thoroughly materialistic, secular, and individualistic. Even many of us Christians function this way. God is real, we say, but he feels very far away. Our Christianity becomes mostly a matter of morality,
Morality is good. Morality is important. But that's not the essence of life in Christ. For us Orthodox Christians, the point of the Christian life is to experience radical communion and ultimately union with God. In our daily prayer, we address the Lord in this way. We call him the Lord who is everywhere present and fills all things. Everywhere present and fills all things. We really believe that. All Christians used to. It is my belief that all Christians, Protestant, Catholic, and even Orthodox who are fallen away, must recover this mystical sense of reality, or the faith will die under the onslaught of materialism. Now, this is not merely a theological claim, but a psychological one. The British psychiatrist Dr. Ian McGilchrist has written deeply about what he regards as a sickness that began to overtake the Western world in the modern period. Drawing on neuroscience, Dr. McGilchrist says that the right hemisphere of the brain is the part of the brain that receives sensory data. It sends that data to the left hemisphere, which analyzes the data abstractly and logically. Then, in a properly functioning brain, the left hemisphere sends its analysis back to the right hemisphere to be integrated into a harmonious image of the world. In the modern era, though, we in the West have become stuck in our left brains. We discovered at the dawn of the scientific revolution that if we denied that matter had intrinsic meaning, then we were free to do whatever we wanted to with it. Now, this has led to great scientific discoveries and technological advances, and we've become quite rich with this. But the cost has been tremendous, says Dr. McGilchrist. We have gained so much power over the material world, but we have made ourselves miserable. We in the disenchanted West are a lonely, fragmented, lost people. Dr. McGilchrist writes, and this is a quote, "If you had set out to destroy the happiness and stability of a people, it would have been hard to improve on our current formula. Remove yourself as far as possible from the natural world, repudiate the continuity of your culture, believe that you are wise enough to do whatever you happen to want, and not only get away with it, but have a right to it, and a right to silence anyone who disagrees. Minimize the role played by a common body of belief, actively attack and dismantle every social structure as a potential source of oppression, and reject the idea that a transcendent set of values actually exist." This is the modern world. Dr. McGilchrist says it has made us psychologically quite unwell. Well, here's some good news, though. We Westerners are almost the only people in the world who have this sickness. About 20 years ago, the Harvard anthropologist Joseph Henrich made an interesting discovery. Almost all of the psychological research done over the last century was done by Westerners on Western subjects. We falsely assumed that our psychological model was universal. But that turns out not to be true. Compared to most other cultures in the world, Western culture is highly individualistic and analytical. We tend to perceive the world in its parts, not as a whole. So it's not surprising that the scientific revolution emerged in the West and nowhere else. It's not surprising that we became far more rich and powerful in the modern era. But it's also not surprising that we are now suffering from a catastrophic crisis of meaning. If we believe that nothing is intrinsically connected either to God or to other things, then we will end up with a sick society like we have today. We don't have to live this way, but we have to repent, change our minds, to return to an older way of seeing things. We have to recover what our ancestors in the Christian faith knew, but that we have forgotten. So what would a world of Christian enchantment be like? It would be one in which a sense of mystery and wonder was part of everyday life. It would be a world in which most people believed in a transcendent order and purpose, that life had a purpose. It would offer the possibility of redemption, both for individuals and for moments in time.
It would give us a way to connect to the infinite. It would reveal to us that there exist some places that are sacred. And it would make room for the reality of miracles and epiphanies, that is, flashes of God-given insight in which one perceives the deep harmony of all things. Now, you might say, so what's wrong with Christianity as we practice it today? We profess belief in Jesus. We read the Bible. We lead morally upright lives according to the Bible's teaching. Yeah, all of that is good and necessary. But consider these words from Karl Rahner, a Catholic priest and philosopher of the 20th century. He said, "The devout Christian of the future will either be a mystic, one who has experienced something, or he will cease to be anything at all." What did Rahner mean by that? I think he meant that no matter how morally and socially useful Christianity is, if it does not contain at its center the mystical encounter with the living God, it will die. Today across the West, we are seeing the rejection of the dead hand of atheism and technocracy by the young generation, the Zoomers, Generation Z. Last summer, I spoke to one of the 20,000 young French Catholics on a 3-day walking pilgrimage from Paris to Chartres. "What brings you here?" I asked. She said, quote, "Our parents gave us nothing. We are looking for meaning, for purpose, for community, and for God." For that young lady and all of the other young people there, they figured they would find it by undertaking this 3-day ancient pilgrimage route to the medieval cathedral. In the post-Christian world, people, especially young people, are not looking for new papal encyclicals or sophisticated sermons or apologetics. They want to know about whether life has any meaning, or is this all there is? They don't want to know about God. They want to know God. We're also seeing, I must tell you, a large upsurge in interest in witchcraft and the occult among the young, because they are desperate to connect with a sense of mystery. If all we offer them in church is moralism, then they're going to go search for it elsewhere. Norway is one of the most beautiful countries in the world. The glory of God shines forth here like almost no other place on earth. If you seek to be re-enchanted as Christians, then you must learn to see creation with new eyes, which turn out to be very old eyes, the same eyes that Christians for over 1,000 years saw God and his world. The French novelist Balzac said that hope is memory plus desire. If we desire to recover Christian enchantment, then our hope lies in remembering what we in the modern world have forgotten. The persecuted Christians of Soviet Russia never lost it, and it helped them to survive hell on earth. It can help us endure the crisis of meaning that is upon us today and all of our wealth and comfort. God has given us everything we need to know him in a deep mystical sense. We only have to discover it again. Thank you very much. Great listening to you, Rod. Thank you for coming. I just thought, starting with a question that I grew up, in the Protestant Lutheran church, and for us, beauty was more of an optional, a bonus. In your book, you have a whole chapter about it's so essential to understand God and to have a fully human life. Can you explain why? Sure. Well, I grew up in small-town South Louisiana in America. My parents were Methodist, but we only went to church on Easter and Christmas, so I didn't have much of a religious formation. By the time I got to be a teenager, I was an agnostic and maybe an atheist. I thought Christianity was nonsense. And then my mother won a trip to Europe in a contest,
She didn't want to go, so I was the only young person on a bus full of elderly American tourists going across Europe. I didn't care. I was going to Paris, my favorite city. On the way to Paris, the bus stopped to see an old church. And I'm like, ugh, another old church. But I got off the bus and followed the old people in, and I met God. This was the cathedral at Chartres, which I knew nothing about growing up in late 20th century America. I stood there in that cathedral and looked around, and I was just overwhelmed by the presence of God. And I somehow knew that God was real. All of my very shallow teenage objections to Christianity vanished. And I had the thought, I want to know the God that inspired men whose names we have lost in history 800 years ago, that inspired them to build such a glorious temple to worship him in. Now, I didn't walk out of there as a reconverted Christian or as a converted Christian, but I did walk out of there on a search. And it was started by beauty, by the overwhelming power of God's awesomeness in beauty. The religion scholar Mircea Eliade says that we in the modern world have a very shallow idea of God compared to the ancients and primitive cultures. They believe in God, the old cultures do, as having this massive, overwhelming power. And that's what I felt in Chartres. I had an illumination there. And it took me a long time, but I finally ended up surrendering my life to Christ. But it started with my heart being struck by beauty. Now, I believe that beauty is always a sign, true beauty is a sign that points us to God and asserts his presence. One of my favorite films is a Russian film called Andrej Rubljov, made by Andrei Tarkovsky in 1966. There's a scene in the middle of the film, it's set in medieval Russia, where Andrei, he's an iconographer, he's just lived through the sacking of a cathedral by the barbarians. And he's sobbing in the ruins of the cathedral. All of his artwork has been destroyed. And then the ghost of his mentor, who had taught him how to be an iconographer, appears to him to try to tell him, don't lose hope. And what the mentor tells him is, you will always have suffering and evil in this world, but God has given you the gift of creating beauty. And this beauty will help the people who are suffering through all this evil and chaos remember that there is another world, that this evil and suffering is not all there is, and you need to accept that responsibility. And eventually, by the end of the film, he does. So that's why I think beauty is so important. We can begin with our love of beauty and follow that to discovering God and learning to love God. This is exactly what happened to Dante in the Divine Comedy. The character Dante, he starts out the poem lost, but he begins to follow the beauty of Beatrice, the woman he loved in this life who had died. But Beatrice tells him eventually, don't look at my beauty. Everything that is beautiful in me comes from God. Look to God. By the end of his journey, Dante is able to go back to this world of great suffering and fighting and turmoil in Italy and see everything impregnated with meaning because of beauty. Wow, thank you. Many people, they long for re-enchantment, like you said. There's a lot of young people searching for it. But there's also a fear of, we don't want to go back to superstition, anti-intellectualism. How can we recover this wonder and transcendence without losing the gains of modernity? How can we can't just go back, to 500 years. How do we mix this? Yeah, I think it's a false choice. And this is something I hear from people all the time. They say, well, do you think we should go back to before we had indoor plumbing? And I say no. And I say no because of something that happened to me in Norway when I was last here 30 years ago. In January, I was at a cabin out in the woods and had to go to the bathroom in the middle of the night, and it was an outhouse. I had to walk through snow this whole. But no, we can't go back to an earlier age, and we should be grateful for all the gifts that
that modernity has given us of medicine, all kinds of things that have helped us have better lives. But I think it's a false choice to say that we have to do either or. I know scientists who are very faithful Christians, Catholic, Protestant, and Orthodox, and they don't see a contradiction there. Now, it is true that to be enchanted in the sense that I talked about, you have to be willing to give up the purely materialistic worldview. But then again, if you're a real Christian, you've already made that choice. And I think that for us, it's a matter of ordering our priorities and ordering our epistemology, that is the way we see the world, not to deny the intellect, but to give the intellect its proper place. When I converted to Christianity in my mid-20s, I became a Catholic. And I was a very proud Catholic. A Christian shouldn't be proud, but I was very prideful. That's not the Catholic Church's fault. That was me. But I was such an intellectual Catholic, and I figured that as long as I had all of the arguments for the faith clear in my head, that nothing could touch my faith. A few years go by, and then as a journalist in New York City, I started to write about the sexual abuse scandal. And it was horrifying, hellish, the things I learned. But I kept telling myself the sins of the priest do not negate the truths the church proclaims. And I still believe that. What I didn't understand, though, was that you can get to a place where the horrors that you see are so great that you can't even take the argument seriously. For me, after 4 years of writing about the scandal and trying to hold on to my Catholic faith, it was like trying to hold an iron skillet over a fire with your bare hand. I finally had to let it go. But by God's grace and his mercy, he led me to orthodoxy, which is a way of being Christian that is very intellectually deep, but it insists that the conversion of the heart is the most important thing. I remember asking the priest when I first started getting interested in orthodoxy, what should I read? He said, well, there are lots of books you can read, but the most important thing is to come to church and pray and keep praying and fast. You have to have your heart converted and the mind will follow. And I think that's the model that we should follow today. Good. In your book also, you write quite a bit about signs, wonders. I grew up, in a world where, we had at least many charismatic friends and we saw some wild stuff. But when I read about the saints in the Orthodox Church, you believe in crazy stories. And for many, that's the stumbling block in the Bible. They think, I love Jesus, his teaching, he loves the poor, but this miracle stuff, why is it important for you to tell these stories about the supernatural? Because they really do happen. I start out my book, Living in Wonder, with a story about a junkie, a former junkie from London named Ian. I met him in Jerusalem. I was in Jerusalem on Holy Week 4 years ago. And I went into a shop, and there was this really grumpy-looking Englishman at the back of the shop. And I started talking to him, and he turned out to be so full of joy. He just looked tough because he was a working-class Londoner. And I said, hey, he had a very thick working-class London accent. I said, what brought you to Jerusalem? He said, I was looking for drugs. And he talked about how he had been addicted to heroin in London, and he ended up in Tel Aviv because he heard the heroin was better there. And it was, but he realized he was going to die if he kept up. He went to rehab twice and failed out. Something told him, you have no more chances left. If you don't kick this habit, you're going to die. He decided, for some reason, to walk from Tel Aviv to the Jordan River. And he had no background in Christianity, knew nothing about it. On his walk there, where he was going to sit there until he either died from the withdrawal symptoms or the heroin habit left him. On his way, somebody gave him a copy of the New Testament. He told me that he sat down on the bank of the river and began to read. And when he got to the part where Jesus was baptized, he noticed on the other bank of the river, a cloud was forming at the level of the ground. And he said, that's really strange. The cloud began to move across the river towards him. As it got closer to him, it got thicker and thicker and thicker. Finally, it was all around him. It was surrounding him.
He told me that inside that cloud, he felt the purest love. He didn't know love like that could exist. He said he was in heaven, and he didn't know how long it lasted, but he felt so cleansed and so loved, and he felt like he had worth for the first time in his life. When the cloud disappeared, 4 days had gone by, and he was clean. He had no desire for heroin. He went back to Jerusalem. He had no money. He was hungry. He begged for money. An evangelical pastor said, "Come to our mission, brother. We'll give you a shower and something to eat." He did that, and then later he was baptized. And he gave me his testimony right there in a shop in Jerusalem. And it's like in the first chapter of my book. Now, why is that story important? Because it shows us that these things happen today. They're not just from the days of the Bible. They're happening today. Tomorrow, people here will hear from Father Carlos Martins, who's a friend of mine and an exorcist. And let me tell you, I have friends who are exorcists. My spiritual father is an Orthodox exorcist. You spend time with these people, and you know that the spiritual world is very real. I think, though, that miracle stories are important because they do remind us that there is more to life than what we can see. I tell a story in my book, Living in Wonder, about a friend in New York whose wife was possessed, and she was even examined by a psychiatrist, and who said, "We can't explain what's happening to her through any natural means." And she was finally delivered by an exorcism. But I remember walking through New York City from his apartment on the Upper East Side, which is a very fancy part of New York. Now, these are not primitive people. He was a stockbroker, right? And I said, "How has all of this experience changed you?" He said, "Now I realize when I'm walking through New York City, all around me there's a great spiritual battle going on. We just can't see it." That's why these stories are important. But for people who are skeptical, thinking, how do we know this is true? A lot of people like attention, like to make up things. How do you separate what to believe in and what's false? Well, skepticism is important. I mean, not everybody is telling the truth, but I think you should look at the lives of the people and how they were changed, people who claim to have experienced miracles. The thing, I told you that I got started on my spiritual path to Christ by the experience of wonder in the Chartres Cathedral. The thing that finally made me decide, yes, I'm going to give my life to Jesus, it came when I was a young journalist in my first job in Louisiana. I was sent to interview an elderly Catholic priest who had been born in the 1890s. He was almost 100 years old. Before he became a priest in midlife, he was an artist and an art professor. And my editor wanted me to find out about his life as an artist. So I went to see Monsignor Sanchez. He opened the door, and it was like Yoda, right? He was a short little guy, but he was just glowing with peace and invited me in, and I asked his life story. I won't tell the whole long story here, but he had been born in Guatemala in the 1890s, went for his education in America, lost his faith, but later in life experienced two radical miracles. The first one brought him back to belief in God, and the second one brought him to the priesthood. As this old man was telling me these stories of things that had happened 50 and 60 years ago, he was sobbing. And I knew I was listening to a witness. I knew that it had really happened to this man because he changed his life after this experience. And that made me leave his apartment saying, I can't hide anymore. I've got to give my life to Christ. And so the proof to me that his story was real was how he reacted to it. There's another interesting story I tell in the book about an American author, a novelist named Tobias Wolff, who experienced a miracle. His sight was restored when he was at Lourdes in France in the 1970s as a volunteer. And when he had his vision given back to him, he felt this overwhelming inner urge to just go to the grotto at Lourdes and pray. Just say thank you. Just thank God for this. But he didn't do it. The next morning, he woke up and his vision was very poor again. Reflecting on this many years later, he said, of course I wanted to be able to see with clarity. But the thing is, I didn't want to make a sacrifice. I didn't want to change my life
And if accepting the miracle meant I had to change my life, then I didn't want to do it. This is always a possibility for us, you know? And he testified that this really did happen, but the desire to maintain control over his life was more important to him than just thanking God, accepting the miracle, and following Jesus. This is a good bridge to my last question, because when you talk about re-enchantment, it's easy to think about fairy tale, Disney, but in the book you write about Martin Shaw, and he said something like, there is no deliverance without suffering. So in a re-enchanted world, what role does suffering play? Oh, I'm so glad you asked that. You know, one of my earlier books is called Live Not by Lies, which is about the experience of the suffering church under Soviet communism and what lessons we have to learn today from them. I remember talking to a Russian Baptist pastor just off of Red Square in 2019. I did an interview with him about how his people had suffered persecution. And he looked at me at the end and said, put his finger out and said, go back to America and tell the church that if you're not prepared to suffer for your faith means nothing. Okay? But he was right. And the point he was trying to make to me is that a faith is only real. You can only know a faith is real if it's tested. On that same trip, I talked to another Russian Orthodox Christian named Viktor Popkov. He told me that, you know, in the early 1970s, he was part of a small group of Christians who would meet in an apartment in Moscow and pray and sing hymns and worship and have fellowship. They knew that the KGB was watching them, but he said, during that time together, the Holy Spirit was so profoundly present that it gave all of us young people who were there the strength to endure whatever came next. Every one of them was sent to prison for their faith. But Viktor Popkov said, once you've had the experience of the living God in the way that we did, you're prepared to suffer anything. And they did. I think that until and unless we're made to suffer, and please God, we never have to suffer anything like the Christians of the Soviet Union did, but everybody suffers, you know, in every way. I'm divorced, you know, and that has been a great cross in my life, but it has brought me so much closer to Christ, you know. And I was telling Father Theodore on the way over here, I don't know where I would be today after my wife filed for divorce and all of the pain that came with that, if not for my faith in Jesus Christ. But it was only when the faith was put to the test that I understood how deep my faith was and how God really is everywhere present and fills all things. I went the day after I got an email. I was living in Budapest when I got an email from my wife saying, I filed for divorce yesterday. I was there on a fellowship. We had never talked about it, and it was a shock. Well, this was the day before Holy Week in 2022, and I was going to spend Orthodox Holy Week in Jerusalem. I got to the Holy City and went straight to the Church of the Holy Sepulchre, into the chapel built over Golgotha, went flat on my face and said, Lord, have mercy. It was the most painful week of my life, but God was so viscerally present. I even experienced a couple of what I consider to be small miracles. So those miracles there and the strong presence of God during Holy Week helped me to find the strength to go back to America, to face the destruction of my marriage and my family, knowing that the Lord would not abandon me. The Lord is with us no matter what. So enchantment it's not like sprinkling Disney fairy dust and makes everything okay. In true Christian enchantment is knowing that whatever happens, the Lord is with us. In the same way that for Christians, hope is not the same thing as optimism. Hope is rather, for the Christian, the assurance that God will not abandon us. Even if we are led to martyrdom, if we unite our suffering to Christ, it all has the deepest meaning, and that is enchantment. Thank you, Rod. Let's give him a hand. Thank you.
Nå skal vi ta det tilbake til litt hjemlige trakter og prøve å oppsummere kvelden litt. Og det første vi begynte med, som har vært en del om i media, også i TV 2, NRK og de store mediene i Norge, er at liksom mange unge søker tilbake til kirken, kristne leirer fulle. Jeg nevnte også det at en quiet revival viser at det er de unge som er mest åndelige, de kommer mest til gudstjeneste og så videre. Så la oss starte der, og kanskje starte med vår venn. Jeg glemte, jeg må introdusere dere. Her har vi Paul Omayo, som er pastor i Oslo International Family Church. Velkommen. Så har vi Silje Hjortveit, pastor i IMI-kollektivet her i Oslo. Velkommen til deg også. Så har vi fader Theodor Svane, prest i Hellig Jomfru Maria Bebudelse ortodokse Kirke i Bergen. Dere går I hvert fall ikke for det mest salgbare, enkle, branding, kommersielle navnet. Den skal dere ha. Og så tenkte jeg kan ikke bare ha liksom, pastorer og prester, vi må ha en psykiater også, så Hilde Tollefsen Vatne, vi må ha med oss en fagperson som kjenner hjernens irreganger. Så, Theodor, hva opplever du av unge mennesker I dag? Er det sant at unge er mer åpne for åndelige ting for kristendom, eller hva opplever du I Bergen? Så må holde. Ja, altså, godt spørsmål. Det I hvert fall noen som mer interessert da. Om det en sånn stor vekkelse, det burde kanskje snakke med noen som driver med forskning på det her å gjøre, men altså, vi opplever jo det, og har opplevd I mange år, at det kommer mange fra mange forskjellige bakgrunner, mange fra ikke-kristen bakgrunn I det hele tatt. Opplever du at folk, det noen andre spørsmål eller andre ting de kommer med, eller føler det liksom, det har vært det samme de siste 10 årene? Det såpass forskjellig at jeg synes det litt vanskelig å generalisere, I hvert fall ut fra min egen lille sammenheng. Men hvis du ser litt utover større liksom, I norsk sammenheng, som I den ortodokse kirke, ikke kjempestor. Ja. Vi ikke helt vant til å bruke mikrofoner I den ortodokse kirke. Dere lever jo litt mer I enchantment og før moderne tid. Gi den her 1000 år, så kan det hende det skjer noe. Så bra. Men kan sende videre til dere I IMI. Ja, vi vant til å bruke mikrofon. Dere vant til å bruke den. Vi skriker I den. Ja, dere jo fra en pinsemenighet her I Oslo. Dere har opplevd mange komme til dere. Hva opplever du blant unge I dag? Med fare for å liksom høres ut som jeg har tatt for mye Møllers tran. Man vil jo på en måte ikke overskjellige. Det ordet vekkelse kanskje ikke det jeg kjenner meg mest igjen I, men det definitivt et taktskifte. Det kjenner vi veldig godt igjen, og definitivt en mye større åpenhet enn før. Datteren min sa her om dagen, hun 14, liksom, «Mamma, har du fått med deg at nå det kult å være kristen?» Og alle vennene I klassen min skal selvfølgelig konfirmere seg kristent. Og vi opplever at det liksom folk som ramler inn hver søndag, som har hatt åndelige erfaringer. Noen har drømt om Jesus om natta, aldri hatt en tro før, møter opp. Mennesker som har via venner som kommer og nysgjerrig, gråter seg gjennom hele gudstjenesten, får en sånn opplevelse av Guds nærvær. Og for min del har jeg aldri opplevd noe lignende. Og ikke ring meg dagen og si at dette en vekkelse, men det definitivt noe nytt. Ja. Tusen takk. Paul, what do you experience, you leading an international church from the more immigrant community in Oslo? Do you feel there's a new hunger, or is it the same as it's always been? Maybe from the church is the same. But I experienced from 3 places that there is a great opening. One quick example, last year, in the beginning of the year, I was preparing the youth in my church for baptism. And I usually take them through a teaching, and the reality of the spiritual world is one of the themes that I teach. But I was surprised, and these are 16, 14, 15-year-olds, at how many questions they were asking about demons, about angels, and everything was going to TikTok. And
And they were telling me, don't you know so-and-so? Don't you know so-and-so on TikTok? Papa, you have not seen this one. And what is there? He said, go there and, midnight, and you can talk to them, and they can tell you, they can look into your eyes and tell you stuff. And I was so surprised. And of course, then we had it became the largest topic that we spent actually almost 3 weeks on. And it really caught my attention. The second one is I work as a socionome. Yeah. And in one of the institutions I work, so we have these young people. And one time, the young guy just says that I'm not comfortable to sleep in my room. He wants to sleep in the sitting room. And what's the problem? It just says that I believe that there are demons in my room. That's Norwegian, 16-year. And of course, they know that I'm a priest, although I'm working there. So my boss comes and says, now we need your priest powers here. you need to help us. And then it was a very good process of talking. And I was so surprised that the boy was so open, and at the end, thank God that the cross of Jesus helped the boy to move back to his room. But it opened my eyes, because I thought, like, in the Norwegian society, these things are, people don't believe in such stuff. And then lastly is, in the next 2 weeks, in 14th of February, I'll be teaching the confirmants in the Baptist churches around Oslo. And I was surprised. They asked me, can you come and teach us about the spiritual world? We want to learn about demons. We want to learn about angels and all this. And I was like, okay, now we are talking. Og Hilde, du er kanskje en av de mest sekulære jobbene. Psykiatrien, der er man ikke så åpen for åndelig. Men hva merker du med pasienter? Er det en økt interesse for det, eller er det bare medieskapt, denne her vi hører om? Jeg synes det er litt vanskelig å svare på det sånn innenfor psykiatriens vegger, om det har blitt noe økt, men det jeg kan se er det at i noen områder av psykiatri, hvor det er veldig sterk psykisk smerte og rus ofte, så er det på en måte en mye mer åndelig åpenhet. Men det vet jeg ikke om har økt egentlig, men jeg tror det er litt mer enn at når smerten blir så stor, så søker man en mening høyere enn seg selv, på en måte, at det da åpner, man åpner seg på en måte. Ellers så er jo på en måte den offentlige psykiatrien i Norge er jo, der er den rådende oppfatningen at mennesket er materie, og at mennesket er noe ikke-materielt. Det er på en måte, det står ikke i lærebøkene da. Men sånn at innenfor psykiatriens vegger så vil jeg ikke si at vi nå ser en veldig mer økt oppvåkning rundt det åndelige. Men det jeg har merket er at utenfor psykiatriens vegger så er det hos mennesker som på en måte ikke søker hjelp i psykiatrien, så kommer de med et ønske om, eller de ønsker et tilbud der man på en måte der solid faglig psykiatrisk kunnskap sammen med et kristens verdensbilde og alt det innebefatter, at det er et økt ønske om det. Det ser jeg flere steder og hører overalt hvor jeg går egentlig. Så det er et ønske om det da. Paul, back to you. You're from Africa, and in my experience, I've lived a little bit in Africa. That's where I met my wife, actually, and in Asia and South America. It's like Rod said, there never was disenchantment, you know. And in Norway, growing up, if you believed in anything outside the norm, you were kind of like a little weird, a little off. But my experience in the South, you're a little weird if you don't believe in it. Everyone believes in it, no matter what. So how this whole thing that was talked about, how is it to be in Norway and in this context with this spirituality? Like, what's your take? Is there an openness you see now also amongst younger and adults about the demonic, about angels? What's your experience coming from Africa? My experience growing up is that these things are normal. There's nothing strange about demons and angels and the spiritual world, you know, mixing up and things. So whether you are in most church traditions, that's
we grew up knowing they are quite normal. You talk of diseases, you know there are those diseases, you go to the hospital, and there are those ones, when you go to the hospital, the doctor will send you back because they're handled somewhere else and not that. So most of us, when we come as migrants to Norway, we don't lose our spirituality and what we believe in. Though we come to a new setting and you realize that, okay, things are as not common here as they are where we come from, but for us, we are continually open. And if you attend most of our churches, you find that we give space to that. But our children who are born here, their spirituality is a bit different. And that's usually a barrier that we see as, for example, first-generation Christians. You find that as you move to the second-generation Christians, those are typical Norwegians in every sense, in thinking, because they spend most of time in school with their friends and everything. So what I see is that sometimes we parent out of fear, mostly migrants, and that also comes to our discipleship. So we say, okay, this spirituality, openness to the spiritual world is for me and the generation backwards. I don't want to mess my kids and then the new generation with this. And I think it's one of the reasons that maybe we are losing our youth, because we don't want to give everything, every openness that we have. And so when I compare the two generations, because I work a lot with them, I worked with Kirke and in ACTA, and my work has been working with migrant churches, you can see a very big difference. Very big difference. The migrants are not bold enough to pass on this openness to the spiritual, to the next generation. And personally, that concerns me, in a sense. Silje, jeg har hørt litt fra det at dere opplever en del folk som kommer dit med utfordringer i det åndelige. Hvordan møter dere de? Og hvordan skal man forholde seg til det her? Ja. Et enkelt spørsmål. Ja, veldig. Nå skal du høre her. Neida. Vi opplever kanskje de siste par årene at det har vært en økning av mennesker som kommer til kirken og som tar imot Jesus og blir en troende. Og så er det en god del av de, vil jeg si. Kanskje litt over halvparten, som i hvert fall de jeg er tett på, som har med seg okkulte erfaringer eller bindinger, eller har vært borti. Det kan være alt fra astrologi, Ouija boards, eller de har opplevd et traume, og det har vi også opplevd, at folk har blitt demonisk bundet gjennom traumer de har opplevd, faktisk. Det messer jo med alle kategoriene våre, men det er i hvert fall den erfaringen vi har hatt de siste par årene. Så ja, hvordan gjør vi det? Det er jo litt sånn som han kameraten din her forskjønte i stad. Det handler jo liksom om å finne den nøkkelen, den inngangen til hvorfor har djevelen i det hele tatt fått noe som helst innpass. Jeg vet at mange av oss har kanskje ikke teologi for dette, at som kristen så kan man være under påvirkning av det demoniske. Og det er kanskje en annen samtale. Men sånn erfaringsmessig så handler det om å finne ut hvorfor fikk dette onde innpass i det hele tatt. Det handler om synd, altså at man har levd i synd over lang tid uten å ville omvende seg. Handler det om løgn som har festet seg gjennom traumer? Handler det om falsk lære? Handler det om det okkulte? Og det er jo ofte mye av det jeg har møtt på de siste par årene. Da. Så det er liksom å finne nøkkelen, og så egentlig så er jo nøkkelen å gjøre Jesus til Herre. Så vi tar nattverd sammen, og vi ja, så er jo dette med tilgivelse er jo nøkkelen veldig ofte, og det å korrigere løgner, opplever vi. Ja. Takk. Fader Theodor, nå hørte vi fra en katolikk. De har jo lang erfaring, og de har egne eksorsister. De har jo
Du går gjennom en sånn screening, har jeg forstått, når jeg satt meg litt inn i det, at man blir tatt til psykiater, sjekker seg ut, at ikke det sånn som man sa, de aller fleste har jo psykiatriske diagnoser og så videre. Hvordan det i en ortodokse kirke? Hvilken praksiser har dere rundt dette her? Ja, altså skal vi holde den her nå. Altså eksorsisme, det spørs jo hva du mener med det. Vi har jo eksorsismer for dåpen. Vi har nå det tid for å velsigne husene, som vi gjør i januar og frem til fasten begynner. Det jo en eksorsisme i det, som går rundt og besøker alle hjemmene. Så det jo en sånn praktisk ting, da. Men lett, tror jeg, for å gjøre det som har med, hva skal vi si, demoniske, veldig sånn her woohoo spesielt. Men egentlig så har vi jo kanskje to ting jeg vil si om det. Det ene at vi har jo alle på en eller annen måte en erfaring med dette uten at vi egentlig tenker over det, altså det demonisk. Fordi at synd i seg selv demonisk. Det destruktivt, det ødeleggende. Og det finner jo i selve skriften selv første gangen det blir nevnt. Det jo i første Mosebok når Gud snakker til Kain som ønsker å drepe eller ta livet av Abel for han full av sjalusi, ikke sant? Og da snakker han om at synden den ligger klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den. Og det ordet som brukes da for synd, et gammelt ord som ikke hebraisk engang, men det akadisk, det vel de uttaler det som. Men det da noe som egentlig beskriver en demon, eller noe som kommer fra avgrunnen. Det jo det kan vi høre i selve måten dette blir beskrevet på. Så synd demonisk, og vi alle kan kjenne syndens, hva skal vi si, kraft, destruktive kraft. Og det tror jeg du trenger ikke være religiøs for å tenke på det. Jeg har jobbet mange år i forsvar, og da snakker vi om død og om krig som helvete og sånne ting. Og skal du snakke om de verste tingene, de største kreftene, mest destruktive tingene, så må du over i et språk som kan romme det. Og da nytter liksom ikke det materialistiske firkantspråket til å forklare dette. Da må du over i noe som kan romme den menneskelige erfaringen. Og der blir på en måte det materialistiske språket litt forbokset. Det klarer ikke å beskrive virkeligheten sånn som veldig mange erfarer. Så når du snakker om demoner og liksom onde krefter, for helt sekulære folk så jo alle med på det. Det får ikke noen som rekker opp hånden og sier men det noe en kjenner for en beskriver en erfaring vi alle har. Og det tenker jeg også med liksom, når vi snakker om enchantment og sånt også. Det også en erfaring som alle har. Men noe som strekker seg utover. Noe som også bare snakk om nordmenn som ute i naturen og kirke, natur som kirke og sånt. Det beskriver noe vi ikke kan sette ord på egentlig. Det en erfaring av noe som utenfor meg selv, som der ordene blir for små. Så dette noe vi har en erfaring med i utgangspunktet. Men så det noen der, på en måte de destruktive kreftene, om vi kan bruke det språket, da blir så store at da må du på en måte ha hjelp til å komme ut av det. Og da finnes det jo mange måter og ting vi kan gjøre, og vi hører jo masse historier om dette. Men det ulike måter å gjøre det på, men det handler alltid om en ting, og det at den som plaget, eller hva du skal si, som grepet av disse destruktive kreftene, demoniske, må vende seg til han som herre over dette, som vinner over demonene, åndskreftene og døden, og stilte dem åpenlyst til skamme på korset, ikke sant? Det der det dreier seg om vendelse. Så vi har på en måte knyttet det til det et språk som vi allerede kjenner og som vi allerede har erfaring med. Men når vi snakker om dette så blir vi litt sånn her, woho, vi vet ikke helt hva vi skal gjøre, og litt sånn. Men det har også noe med at vi egentlig i bunn og grunn veldig materialistiske i måten vår å tenke på. Sånn at alt som har med noe som ikke passer inn i den materialistiske boksen, det må vi sette utenfor, og så det noe der ute og skummelt og fælt. Men så har vi egentlig en erfaring med det hele tiden. Takk. Hilde, det jo ofte folk som kommer jo i sårbare situasjoner, og på 80- og 90-tallet så var det jo ikke bare sunn møte med det her i kristne kretser. Det jo mange historier om folk som har opplevd dette vondt. Hva
Hva vil du si til prester og pastorer som I dag, som ikke har noen bakgrunn? Hvilken skade kan det gjøre da, å gjøre det her for folk som syke? Altså, jeg kommer jo fra liksom psykiatritradisjonen, så det liksom det også som det jeg kan bare si da. I norsk psykiatri så tenker man jo at det ikke finnes noe som altså besatt, det en vrangforestilling på en måte. Så det en diagnose som F44.3 måtte jeg sjekke ut, som heter transe- og besettelsestilstand. Og det det at man tror at man besatt, så det det nærmeste man kommer, men det på en måte en vrangforestilling. Så når psykiatrien møter på en måte dette spørsmålet om demonbesettelse, så blir, nå prater jeg på vegne av psykiatrien, man veldig skeptisk med en gang. Sånn at for det man, men utifra mitt ståsted da, så min oppfatning av det jo det at psykiatrien har et kjempepotensial. Det veldig mye vi ikke kan behandle, det veldig mye vi ikke forstår. Vi som mennesker veldig komplekse. Og vi har et kjempepotensial som norsk psykiatri til å forstå mer av mennesket. Og jeg også tror jo da at vi mer enn bare materie. Men det man ser at I noen bevegelser da, så blir på en måte det meste av vanskelige ting sett på som demonisk. Og hvis man da kaller noe demonisk, som et mentalt problem, så kan jo det I verste fall føre til større angst, mer depresjon, større vrangforestillinger og mer psykisk smerte da, hos den det gjelder. Hvis man ikke får tatt tak I problemet og drevet ut den demonen, så går jo pasienten der, eller da går jo personen der og lever med den forestillingen at man demonbesatt eller påvirket, noe som veldig skremmende. Så sånn sett så trengs det jo visdom og skjønn inn I denne tematikken da. Vet du om noe, altså det katolske kirke har et system for det ortodokse har praksiser, men I mer lavkirkelighet. Jeg vet ikke om noen gode systemer for å liksom en sånn screening-prosess da. Nei, det vet ikke jeg, og det opplever jeg litt sånn vakuum, og det litt det jeg møter på hos flere, litt å ha den psykiatriske eller psykologiske forståelsen av mennesket, som det veldig mye, som også en veldig ressurs og en veldig gave at vi har det, samtidig som man har den åndelige forståelsen. Det på en måte litt sånn vakuum, opplever jeg I Norge, at hvor finner man det forenet? Ja, hvor man kan snakke om synd og det åndelige og demoner, samtidig som man snakker om tilknytningsproblematikk og depresjoner og ja. Så det kanskje et rop om om at det et behov da. Ja. Har du en kommentar, Theodor? Ja, så... Husk mikrofonen inntil, selv om... Jeg vet at det en moderne oppfinnelse. Vi kan snakke mer om det senere. Jeg tenker jo også sånn I min begrensede erfaring, og jeg har ikke en sånn erfaring som han har, men I utgangspunktet så vil jeg være veldig skeptisk når noen kommer og sier jeg besatt eller et eller annet sånt, fordi at veldig mye av det I min erfaring har med psykologiske ting å gjøre. Men vi utelukker jo ikke at dette også har noe med, på ingen måte, at det har demoniske årsaker også åpenbart, fordi at synd, hvis vi igjen går tilbake til den analogien jeg bruker som synd som destruktivt, så det åpenbart at, altså ta for eksempel avhengighet av ulike ting, det jo få ting som så destruktive som avhengig av enten det narkotika eller pornografi eller hva det nå Så jeg liksom, hvis noen kommer sånn til meg og sier dette noe jeg strever med, eller jeg tror dette skjer, så det liksom sånn, ta det rolig, vi tar god tid, vi konkluderer ikke med noen ting. Hvis dette en realitet, så har vi tid til å finne ut av det. For å si det sånn. Vi vil ikke prøve å utelukke det nødvendigvis, men det være utgangspunktet at dette her noe som kanskje du skal liksom gå og snakke med psykolog, psykiater der først da. Eller at I hvert fall du kan ikke ha en sånn, for det en kombinasjon av disse tingene her.
Det åpenbart. Thank you. Paul, how do you think you could meet the spiritual hunger and people who want experiences or think they have experiences? How would you recommend a healthy approach? Because you don't want to damage anyone, you want to help them. Yeah, because I think when we talk about these things with the spiritual, these are people, and most of them are very vulnerable, and this stuff is complex. It's not simple, as people think. And the Bible says in the book of Hosea, chapter 4, verse 6, that my people perish because of lack of knowledge. And knowledge here is both understanding, head knowledge, but also lived knowledge, the experiential knowledge, something that you have experienced about this. And I have to say that, unfortunately, there's a lot of abuse outside there. Because when my ungdommer challenged me to go to TikTok, so I started watching and following those people on TikTok. And so I challenged some of them because they will say, do this, and then we will tell you. Then I said, okay, do it on me. I want to see how it works. And of course, it didn't work. But when there is an openness, people are vulnerable. So my desire is that we can think about this subject seriously, prepare ourselves by learning both theory and practical, and have good structures which are really based on the Bible and on Christ as the authority, and see how can we have resources around the church which can meet this need. In my church right now, I have a class of like 5 people who came because most of them from East Europe because of this issue. Because they say we are from New Age. That's our background. We have been practicing some things. Yes, we gave our lives to Christ, but life has never been the same because they are experiencing spiritual attacks, stuff they don't understand. And when they go to church, they just get a nice sermon for 20 minutes. And they're saying, no, Degorike. Life is becoming hard. And they need, they need help. So one of the pastors, where they were, sent them to me. And he said, can you have a talk with them? And at least I personally have experienced those things growing up. Grew up in a Pentecostal church. They are more moody. They are more courageous, to face these things. And they learn with experience. And so I just feel that there is a need in the church for people not to fear, especially church leaders, to take a step and learn these things. And the goodness, like in the West, I can say that, as the first speaker was saying, that maybe people are not more open. We have lost it in our churches. Can we be more open to open up to other Christian parts of the world where these things are normal? We have a lot to learn from them without categorizing them. Because I finish, there's something I say and I'll repeat it here. I didn't plan to say it. I lead an international church, and one time I was looking for a locale, and I applied online in one of the churches here in Oslo, and the other place. And when the guy called me, he asked me, so where do you come from? I said, I come from Kenya. And then he says, do you do funny stuff during your church service? Then I asked, what do you mean funny stuff? It was a Norwegian priest. He just said, not priest, but maybe the gleder, these ones who are in charge of buildings. He just said that, things like casting out demons and people are rolling on the floor because we don't want such things to happen in our locale. Then I was like, you have not even seen me. You don't know me.
But the fact that I come from Africa, so for you, you just think that we do funny stuff. And I almost said, I wish I can do those funny stuff and I need to teach you how to do it. So my point is, let's be open. There are other parts of the world, the other part of the church, of the body of Christ, who have this experience, who have this knowledge, both practical and theory. Can we be open so that we can learn, so that we strengthen the resources available to meet the need? Because it's coming, and if the church is not doing it, TikTok is doing it. Takk. Tusen takk. Avslutte med det. Jeg hadde selv en del sånne heftige opplevelser når jeg bodde i Asia noen år i min ungdom. Og da ringte jeg her en mentor som var veldig vis, og så sa jeg må lære mer om det demonske, alle de tingene, det helt crazy ting jeg har vært med på. Og så fortalte han en historie, vet du hvordan de driver med penger, i gamle dager når man skulle skille mellom falske og ekte sedler, så sa han så brukte man ikke mye tid på å studere de falske, men de ekte. Sånn at når man så noe uekte, så skjønte man en gang om det var det. Så sa han, Joakim, fokuser på Jesus, så vil du merke når det noe ondt. Og derfor var jeg litt usikker om jeg skulle ha det, for jeg har ikke lyst til å ha sånn stort fokus. Det veldig fort at det litt så spennende og crazy, men jeg vil avslutte med det at jeg tenker liksom løsningen her, og som han sa, Carlos Martin, det jo Jesus som eksorsisten. Det jo det som svaret, at ikke fokuset skal bli på det som ondt i verden, men det som godt. You know, last year, I'm from the Baptist Union, and last year we invited someone from UK in our leadership conference, and one of the seminars, these parallel seminars we had, one of them was about the spiritual world, and it was allocated the smallest room, because people thought, like, who is interested? We had to change the room, because it was the most attended. Until now, we are now inviting him to come back next year when we have the conference. I just want to mark it that there is a big opening, at least from the Baptist Union. People want to learn about this stuff, and it's good that this tema was taken up. Tusen takk, kan vi ikke gi dem en applaus alle sammen?